in the House of Representatives. Good morning, Mrs. Erna. Good morning. Hi. And last but not least, next to Mrs. Erna, we have representatives from the Student Service Hemat Program or Stube Hemat Institution Yogyakarta, Mr. Tumpal Tobing. Good morning, Mr. Tobing. Yeah, good morning. Yeah, I'm sure all of you already know him, right? So how's your trip here today? Did you get any traffic? Yes. The traffic is very, very bad in the morning, right? Oh, what time did you leave? 7. Oh, okay, I see. Okay. Yeah, so once again, welcome to the House of Representatives. Hopefully, after this series of events, you will gain an in-depth knowledge about what we do here in the House of Representatives of Indonesia. And before we start our series of events, we're going to sing a national anthem, our Indonesian national anthem, Indonesia Raya. So please stand up. Audience may sit. So I'm going to read some of our series of events for today. So first, we have already sung our national anthem, Indonesia Raya. Next, we're going to have a welcome speech from Mrs. Erna and also from Mr. Tumpal Tobing. And then we will also have Mr. Zul Arif as our speaker. He's going to deliver the material, and also there will be a question and answer session later on. And next, we have a tour building to the Museum of the House of Representatives. And for the next event, we're going to have a welcome speech from Mr. Tumpal Tobing as the representative of the Stube Student Service Institution in Yogyakarta. To Mr. Tumpal Tobing, the time is yours. Thank you very much. I speak in Indonesia because, selamat pagi. Bisa diterjemahkan atau?
Ya, kami berterima kasih sekali untuk, ya, dua-duanya. Kami berterima kasih sekali untuk kesempatan boleh hadir bersama-sama di Dewan Perwakilan Rakyat di sini pada pagi hari ini. Dan kami hadir sebagai mahasiswa dari Jerman yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai tempat dan juga dari berbagai negara. Mereka datang ke tempat ini untuk memahami sekaligus jalan-jalan dan sekaligus memahami kondisi dan bukan kondisi ya, maksudnya belajar tentang situasi yang terjadi di Indonesia seperti pendidikan, ekonomi, atau hal-hal yang berkaitan dengan kultur ya, kebudayaan dan lain sebagainya. Dan untuk itu saya pikir nanti mungkin ada tanya jawab dari kami, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga sebagai pembelajaran lah untuk kami di tempat ini. Saya kira sementara itu dulu dari kami. Terima kasih. Thank you for the speech, Mr. Tumpa Tobing. Next, we're going to have a welcome speech from Mrs. Erna Agustina as our sub-head department of the public relations. To Mrs. Erna, the time is yours. Terima kasih Mbak Nurin. Selamat pagi semuanya. Sayang sekali saya tidak my English is just a little ya, so I pakai bahasa Indonesia aja ya. I speak in Indonesia ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami bangga sekali bahwa Stube Hemat menyempatkan diri atau menjadikan DPR sebagai salah satu destinasinya dalam rencana kunjungan studi visit teman-teman dari Jerman ke Indonesia. I pride for us to receive the younger sibling from Hemat. Ya. I wish you enjoy your visit. Aku bingung juga karena teman-teman kayaknya nggak ngerti ya Pak. Oke. Mbak Nurin, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati kunjungannya selama di Indonesia, khususnya di DPR RI. Yeah, so hopefully all of you can enjoy your trip here in Indonesia. Kami bangga sekali bahwa teman-teman ingin berkenalan atau belajar tentang DPR RI. Yeah, we are very proud that all of you here would like to get to know in deeper regarding what we do here in the House of Representatives. Kami dari bagian Humas berusaha ya untuk bisa menempatkan diri dan mengucapkan selamat datang dan selamat selamat menikmati selama di Indonesia, karena tadi kami dengar bahwa teman-teman semua juga akan pergi ke Jogja ya Pak ya, dan akan mempelajari tentang culture, budaya, pendidikan segala macam di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi dan bisa berguna ya, bermanfaat tentunya bagi seluruh umat manusia mungkin ya Pak ya. Yeah, so we are from the public relations of the House of Representatives. We really welcome you here, and hopefully all of you can enjoy your stay here in Indonesia, and also we hope that you can gain more knowledge in regards of our politics and also mostly our culture here in Indonesia. So we really hope you enjoy your time here in Indonesia. Thank you. Oke, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dengan Hemat. Mudah-mudahan kerjasama di antara kita tetap terjalin ke depannya. Terima kasih atas kunjungannya. Yeah, once again, thank you for Hemat Institution. We hope that we can continue our cooperation in the future. Thank you, and thank you, Mrs. Erna, for the lovely speech. Please give a round of applause for Mr. Tobing and also for Mrs. Erna. And before we continue our events to the speaker, before we have Mr. Zul to deliver his material, I'd like to ask you, does any of you have an Instagram account? Yes, okay. So as all of you guys have already probably seen that we have a photographer. We have posted all of your pictures in our Instagram that you can check
at Edukasi Parlemen. Yeah, you can see all of your pictures there. Yeah, you can click a follow. You can follow us. Yeah, yeah. We have your pictures here already posted. Share with your friends. They are coming here. And at the end of event, to those of you who posted your pictures and tag our Instagram account with a hashtag DPRRI, Edukasi Parlemen, Kunjungan Masyarakat, and then Humas. You can see the hashtags. Yeah, you can. To those of you who posted a pictures here at the end of the event with the following hashtags, the 4 following hashtags, we're going to give you a souvenir. Yeah, so we're going to give 2 souvenirs for the 2 lucky people who posted the most interesting pictures. So don't forget to follow and also to post a picture. All right, let's continue to the next event. Mr. Zul Arif will deliver his material about the House of Representatives, and after that we will have a question and answer. So to Mr. Zul Arif, the time is yours. Okay, thank you, my partner, Miss Nurin. Okay, everybody, welcome to House of Representative of Indonesia. I will introduce myself. My name is Zul Arif Iskandar. You can call me Arif. I'm from Klaten, near from Yogyakarta, a little city in south of Yogyakarta. You can trip to there. For most of water destination, many spring in there. You can play to there. I promote my city. Okay, I will introduce to you about House of Representative of Indonesia. In this place, every bill built in this build and every policy dilahirkan itu. Oh yeah, born here. Every policy in this country, in this nation, born here. The 3 of main function from this organization, this institution is legislative. It's mean make the bill, make the law. And the 2 is the function of budget, mengatur keuangan, arrange the finance, the budget of the country. And the 3rd is function of control about the law that have made by us. Apakah itu sudah dijalankan oleh eksekutif? Please translate, please. Yes, okay. So the last is the control functions. As you all, as Mr. Zul Arif have explained, that control means that we are controlling the laws and also how this
House of Representatives control all of the policies that are made and how it runs, and also control the budget, and also control mostly everything that everything to ensure that the policy runs smoothly in this House of Representatives and also applied to the society. Okay. Three functions, the main functions is three, and then I will explain to you about the history of House of Representative. Lahir pada tanggal 29 Agustus 45. The House of Representatives was born on 29th August 1945. 13 hari setelah Independence Day. It was born 13 days right after our Independence Day. Lembaga ini awalnya bernama bukan DPR tapi KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Before our House of Representatives name as the House of Representatives, it was named as the Central Indonesian National Committee. Yang tugas awalnya sebenarnya bukan sebagai lembaga legislatif tetapi membantu tugas presiden. So the main purpose of it, it wasn't for as a parliament house, but merely only to assist the president. Karena sebuah negara demokrasi harus ada lembaga perwakilannya, maka KNIP dijadikan sebagai menjalankan fungsi perwakilan. Yeah, since we need a representative, that every country need a representative to the people, that's why we have our House of Representatives to represent the work for the people. Oke, di layar depan Anda bisa melihat sejarah tentang DPR RI dari era KNIP sampai dengan sekarang. Kita melalui sebuah proses yang panjang. Yeah, so as all of you can see in the monitor, the process of the creation of our House of Representatives beginning from the Central Indonesian National Committee to what we are now. Oke, nanti kita nggak akan lama-lama di tema ini, kita akan lebih banyak diskusi. Selanjutnya, Indonesia pernah dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Serikat itu United Nation in shape of United Nation, like a US, maybe Rusia yang dia negara-negara bagian. Ya, jadi modelnya ada negara-negara bagian, ada like a US. Dulu Indonesia dibagi menjadi negara bagian Sumatera, negara bagian Jawa, negara bagian Kalimantan. Jadi negara Indonesia itu terdiri dari beberapa negara bagian. Yeah, so Indonesia, as a form of unitary states, Indonesia has several different unitary states like Sumatra, Kalimantan, but that was only during the unitary states, because right now we only have provinces, so those unitary states become provinces. Sekarang bentuknya negara kesatuan. Yeah, we have a republic. Our nation's constitution is republic now. It's no longer a unitary state. Negara bagian itu cocok untuk wilayah sebuah negara yang sifatnya kontinen, daratan. Kayak Amerika itu kan bentuknya daratan, kontinen, bukan archipelago like Indonesia, negara kepulauan. Jadi bentuk RIS ini cocok untuk negara yang sifatnya daratan, karena problem negara daratan itu adalah the border, batas wilayah. Tapi kalau negara kepulauan, problemnya itu adalah unity, persatuan di antara pulau-pulau yang ada.
So since we are an archipelago country, we are mostly focused on our maritime. That's why we need to change from the unitary states into republic, because we need to unite all of our provinces. Okay. It's not like if we divided our country, if we make our country into a unitary state, it will become separated. Ya. Jadi akhirnya diputuskan dalam bentuk republik. Nah, dari Indonesia Serikat ke DPRS ini masa-masa Indonesia galau mencari konsep bentuk negara yang ideal untuk Indonesia itu seperti apa. So during the temporary House of Representatives era, Indonesia is in a very non-conducive state because Indonesia is still torn in finding its own identity at the time. Ya, jadi proses demokrasi Indonesia itu panjang. Kita pernah mencoba bentuk serikat, kemudian kita pernah mengakomodasi ideologi komunis, sosialis. Kita pernah dalam bentuk multipartai sederhana, just three-parted, tapi pada akhirnya tidak cukup mengakomodasi keberagaman Indonesia. Akhirnya muncul pada tahun 98 ini reformasi, karena negara waktu itu ingin menyederhanakan konsep keberagaman Indonesia dalam 3 partai. So Indonesia is in a very non-conducive state at that time. We have changed our constitution several times. We have also changed our system of politics. We have changed the way we create our political parties. We have so many changes in the process of our democracy. Until in 1998, we have a reform era. Reform era marked the beginning of how Indonesia became a country of independence, a country that has a strong identity and a country that has strong independence. Oke. Pemilu pertama kita diselenggarakan tahun 1955 dengan multipartai. Nanti partainya bentuknya seperti apa bisa dilihat di our museum. Yeah, so our first general election was held in 1955, and you can see the parties that were participated in the general election in the museum that you will visit later on. Secara umum partai di era 55 ini sangat primordial, sangat mementingkan golongannya masing-masing. So all of these parties that participated in the first general election has a very strong sense of primordialism. So they perceive themselves as the best parties at the time. Nanti Anda bisa lihat partai yang berbasis satu agama muncul dalam banyak partai, padahal agamanya satu, kemudian kelompok dengan satu latar belakang, misalkan petani, muncul dalam berbagai banyak partai. Jadi misalkan di sana nanti ada gambar padi itu ada banyak. Kenapa enggak para petani padi itu bergabung menjadi satu partai? Itu artinya masyarakat di era-era awal ini masih sangat mementingkan golongannya masing-masing. Yeah, so later on you will see that there are so many parties that have resemblance in their symbol. However, they come from different territories. They come from different aspects. They have their own different needs. That's why if you see like a farmer parties there, and also the farmers from the party of A and the farmers from the party of B, they have their own personal gains. That's why they form their own parties instead of joining. Oke. Efeknya
mereka tidak pernah mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam menyusun konstitusi. Jadi pemilu 55 itu memilih Dewan Konstituante, tugasnya menyusun konstitusi atau hukum dasar untuk memperbaharui hukum dasar yang lama. Tetapi tidak pernah berhasil karena terlalu banyak kepentingan golongan yang ada. That's why because of there's so many differences between the parties, the general election couldn't make a single rule that can unite all of the needs of the people. Because of their different needs, because of their personal gains, we couldn't make a single rule, a single policy that can fit everyone needs there. Sampai pada waktu itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya membubarkan parlemen. Until at that time, the president decided to make a decree, a presidential decree. Ya. Ini sejarah panjangnya ya, sampai dengan era sekarang. Jadi kalau membayangkan Indonesia tidak bisa instan. Dulu orang ngomong tidak sebebas sekarang sudah sangat bebas. Kemudian koran, dulu industri koran, pusatnya informasi itu sangat dikendalikan oleh negara, dari izin terbitnya sampai dengan produksi kertasnya itu yang menguasai negara. Jadi dia boleh punya berita tapi kertas yang ngasih negara. Itu era-era dulu, di era Orde Baru, era Pak Harto. So we've come a long way now. Back then, we used to have a very strict rules in our freedom of speech, and in mostly everything we do. Like for example, if we want to make a piece of paper, if we work in the company of newspapers at that time, we can't freely express our thoughts in that newspaper. We still need a permission from the government, not only for the freedom of our thoughts, but also from the making of the newspaper itself, from the materials of the paper, and for all the words and everything that we need to make a newspaper. We need to have a permission from the government. But right now we have the freedom of expressing ourselves. We have the media have the freedom of expressing their thoughts. Indonesia has become a very democratic country right now. Oke. Sistem kepartean di era ini dari yang multi partai disederhanakan menjadi 3 partai yang dikenal dengan istilah fusion, peleburan menjadi 3 partai. Dari yang sebelumnya sangat banyak partai di pemilu pertama difusikan menjadi 3 partai di era Orde Baru. And during the New Order era, the multi-parties have transformed into a 3-party. It was diffused into 3 parties. So it is no longer, during the New Order era, we no longer have the multi-parties, but we only have 3 parties. It was diffused into 3 parties. Oke, tapi itu melahirkan atau memunculkan kendala baru karena 3 partai tidak dapat mengakomodasi keberagaman Indonesia, sehingga pecahlah demonstrasi 98. However, even after the multi-parties diffused into 3 parties, those 3 parties still couldn't accommodate the needs of the people of Indonesia. And then there's an uprising after the diffusion of those 3 parties. Oke, sekarang kita di era reformasi tapi masih mencari bentuk ideal konsep demokrasi Indonesia. Right now we're going to enter the reform era. Nah, ini 3 fungsi tadi, insight, budget, and legislasi. Yeah, so these are the functions of legislative. You're going to see this more in the museum later on. Ini proses bagaimana sebuah bill itu menjadi sebuah hukum atau law
bisa diusulkan oleh pemerintah atau inisiatif oleh DPR. You can see in the monitor shows the process of the bill making in the House of Representatives. Dari manapun asalnya, baik dari pemerintah maupun dari legislatif, pembahasannya dilakukan bersama agar undang-undang yang dihasilkan implementatif, artinya bisa diimplementasikan, karena yang tahu tentang bagaimana undang-undang itu bisa atau tidak itu ya pemerintah. So the government and the member of the parliaments will always talk about how the bill making process. They will always talk about one bill together in order to make the most of the bill. Semuanya boleh diusulkan. Persetujuannya nanti disetujui bersama di paripurna. Mana yang disetujui dan mana yang tidak itu nanti ditentukan di paripurna. So after they talk and after they have a discussion in making one bill, after they came to a conclusion, and they will come to several conclusions, they will bring all those ideas, all those conclusions into the plenary session room, and it will be decided in that plenary session. Ya, semuanya dibahas, semuanya dianalisis. Jadi kalau hemat itu salah satu singkatannya analisis, nah DPR ini gudangnya analisis. So everything will be discussed, everything will be analyzed in depth during the plenary session meetings. Oke, contoh misalkan ada undang-undang tentang ini masih dalam proses pembahasan, itu undang-undang tentang pertembakauan. Tembakau aja diurus. Kemudian ada undang-undang yang sudah disahkan tentang disability, itu dibahas juga, disahkan bahkan menjadi undang-undang. Kemudian ada undang-undang tentang konservasi lahan pertanian. Semuanya dibahas di gedung ini. So we have so many bills, from the bills that are still in the process of the making, until the bills that are already passed, that are already legalized, like the disability bills, and also we have the tobacco bills that are still undergoing a process, that are still being discussed. So every bills will be made, will be created, will be talked, and will be discussed in this House of Representatives. Termasuk kebudayaan, culture, education, health, everything about public interest, public needs dibahas dan dilakukan dalam 3 fungsi tadi. Ya. Semuanya dianalisis untuk nantinya lari ke 3 fungsi ini. Misalkan sebuah aturan itu belum ada aturannya, maka dibikin aturan dengan menggunakan fungsi legislasi. Kalau sudah aturannya tapi nggak ada anggarannya, maka nanti dijalankan melalui fungsi anggaran. Sudah ada anggarannya, sudah ada aturannya, tapi tidak dijalankan dengan baik aturan maupun anggaran yang ada, maka nanti yang bekerja adalah fungsi pengawasan. Nah, jadi 3 fungsi ini dijalankan untuk bagaimana kondisi kehidupan bermasyarakat berbangsa ini menjadi baik. So every bills will be divided into these 3. It is safe to say that these 3 functions are connected to each other. Like for example, if we are trying to make one bill, we are going to discuss it, how the bill is going to make, what is the bill going to be, from the rules, from the budget, the financial, until how the bill is going to run. Everything is connected into these 3 functions. Proses ini berangkat dari problem di masyarakat. Semua proses baik legislasi, anggaran maupun pengawasan ini
sumbernya adalah problem atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. So all of these three functions always come from the problems of the society. So the House of Representatives try to hear as many opinions, as many thoughts from the people in order to run and in order to make a policy that can fit everyone's needs. Nah, lembaga ini yang berpikir solusi mana yang paling tepat dari persoalan yang ada di society tadi. Yeah, so in the end, this House of Representatives will see and will try to resolve which bills that can fit with the problems of the society. Oke, saya rasa itu tentang DPR RI sebagai sebuah gambaran. Kita ada 10 partai politik hari ini. Ini gambaran partai politik sebarannya ya, sebarannya ada di sini. So currently we have 10 political parties in this House of Representatives. You can see the parties in the monitor. Kita tidak mengenal sistem oposisi sebenarnya. Cuman memang partai-partai ini sebagian ada yang menjadi kritikus, sebagian ada yang mendukung pemerintah, tapi tidak secara eksplisit kayak model di Amerika, satu sebagai government party, satunya menjadi opposition party, bukan begitu. Jadi kadang-kadang partai oposisi pun dukung pemerintah, kadang-kadang partai pemerintah nggak setuju juga dengan policy yang dikeluarkan oleh pemerintah. Coba jelas. Yeah. In Indonesia, we have no opposition party, unlike in the United States, where the parties are, where the parties can come from the Democrats or also from the Republic. But in Indonesia, we have no opposition party, so everyone can cast their vote whether they're going to vote for the government or not. But they don't show it explicitly. They will talk among each other. They will talk among these political parties, whether they're going to support the government, whether they're going to agree with the government or not. So they don't show it whether they're opposed the government or not. Oke, itu berangkat juga karena pengaruh kearifan lokal Indonesia dengan konsep musyawarah mufakat. So the system also comes from how Indonesia runs as a country. Indonesia is a very democratic and is a very, very understanding country. So mostly we will have, instead of getting in two sides, we decided to talk among each other to gain the best solution. Beda banget dengan konsep-konsep di Eropa maupun di Amerika yang cenderung untuk voting dalam membuat sebuah decision. Yeah, so instead of having a vote as a system, we try to talk to each other. All these political parties try to talk among other political parties to come up with a solution that can accommodate all their needs. Jadi voting itu solusi terakhir kalau sudah. Last option that all these political parties will come up. Jadi konsepnya semua teman. So everyone is a friend. No enemy in our parliament. There's no opposition. There's no enemies. No enemy, no opposition. We see everyone Everybody as friends. think about something the best for a problem, to solve a problem. Yes. That's the ideal, konsep idealnya seperti itulah. Oke, ya, beberapa orang memang ketawa ini konsep apa gitu kan. Tapi itulah Indonesia, ya, kearifan kita.
itulah konsep Indonesia. Oke, saya rasa itu gambaran tentang Parlemen Indonesia. Saya rasa Anda kesini bukan untuk mendengarkan saya. Teman-teman ada di sini pasti ingin menggali sesuatu yang interesting for you. Just we discuss in this room, in this class. You can ask to everybody, not just to me, but to everybody. You can ask, and you can answer the question apa yang diajukan nanti. Please. So we're going to open a question and answer session. To those of you who would like to ask a question, you can raise your hand. And I can ask to you to know your country, untuk belajar tanpa harus ke sana lah. Mahal kan nggak sampai sana itu. Yeah, Expensive to your country. Ticket, accommodation, I can learn with you with free, without. Mr. Zul, Arif also would like to ask to all of you here about how the politics run in your country, because as he already said that it's very expensive to visit your country. He'd like to learn more about how the politics run in your country, and maybe we can have a discussion here. So he's going to ask you a questions, and you guys can also ask him a questions. It's going to be a discussion. So please. Okay. Hi, so my name is Carlos. I come from Cuba, but I live in Germany, in Berlin. So you said that you always try to work together, all the parties, to find, in order to pass a bill. I was just wondering, I'm pretty sure it must be a really hard job to put, to bring, to come up with one decision. So I just wonder, what's the longest it has taken you to pass a bill? Like, what's the longest time you have spent on discussing for a single bill? Thanks. Oh, kamu juga belum tahu? Gimana? Apa pertanyaannya? Coba kamu translate. Dari Carlos ya, from Cuba. Oh, Venezuela ya. Cuba itu sama Venezuela beda? Oh, tetangga ya, neighborhood. Oh, berapa lama bill itu dibuat? Akan lama, oke. Jadi akan seberapa lama sebuah undang-undang itu dibahas kalau harus dicari kata sepakat. Jadi memang tidak ada waktu yang presisi untuk seberapa lama sebuah bill itu dibuat. Itu memang kekurangan dari sistem musyawarah mufakat. Jujur saja banyak bill yang sampai hari ini sudah dibahas mungkin lebih dari 10 tahun, tidak semuanya ya, beberapa saja. Contoh misalkan Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa itu bahasa Inggrisnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Itu sudah dibahas hampir 10 tahun dan kita masih pakai warisan dari Netherlands, warisan dari Belanda. Karena untuk menyatukan konsep-konsep, untuk menyepakati, memufakati konsep-konsep dalam undang-undang tersebut itu memang sangat sulit. Tetapi kalau memang harus segera diputuskan, kadang-kadang kita juga menggunakan mekanisme voting juga. Contoh kemarin undang-undang terkait against of terrorism, wah itu cepat sekali itu, karena kasus tertentu yang kasus terorisme di Indonesia, akhirnya itu harus segera diputuskan dan waktu itu akhirnya menggunakan mekanisme
voting. Itu bisa saja. Gimana itu menjelaskannya, Mbak? Silahkan. Yeah. So to answer your question, there's no exact time in the process, in the making of passing the bill. There's no precise time. There's a few bills that could take years to finally be legalized, to finally be passed. However, if there's an urgent situation, like for example, as Mr. Zul Arif said, the bills regarding the terrorism, since it is a very important and it is a very urgent matter, in the end, these political parties will come up with a voting as a solution. Tapi secara formal, secara ketentuan, sebenarnya maksimal itu 2 kali masa sidang. Undang-undang itu harus selesai. Tapi kalau nggak selesai boleh diperpanjang. Artinya sebenarnya ya konsepnya boleh-boleh saja diperpanjang, nggak selesai gitu. Tapi sebenarnya secara ketentuan sebenarnya harusnya diselesaikan dalam 2 masa persidangan. Yeah, so according to our government rules, in the process of the making of the bills, the government will have 2 trials to finally legalize the bill. So we have 2 trials to legalize the bill. However, if this political party still couldn't pass the bill after 2 trials, these political parties can ask for an extension of time. That's why it will take. That's why some bills take longer to finish, to finally legalize. Oke, jadi kalau masih dalam satu periode Dewan itu bisa langsung meluncur ke prolegnas tahun selanjutnya atau menjadi priority di tahun selanjutnya kalau yang nggak selesai itu. Tapi yang kadang-kadang repot itu kalau beda periode Dewannya sudah ganti, member of parlemennya ganti, itu tidak ada keharusan untuk melanjutkan bil-bil yang tidak selesai di periode Dewan sebelumnya. So if there's one bill that still couldn't be legalized, for example this year, and the next year, the members of parliament are already changing next year. The bills that weren't passed this year, the new member of the parliament will have no obligation to finish the bill. However, if the members of the parliament are still the same, the board are still the same, then the unfinished bill will immediately become their first priority to be passed. Jadi dalam proses pertama, dalam proses pembahasan itu kita menentukan yang namanya prolegnas. Prolegnas itu program legislasi nasional sebagai acuan undang-undang apa yang akan kita bahas, kita susun, kita sahkan dalam 5 tahun ke depan. Kemudian nanti tiap tahunnya ada prolegnas prioritas dari sejumlah undang-undang yang direncanakan dalam 5 tahun itu. Di tahun ini mana yang akan diprioritaskan sebagaimana gambaran dalam website ini. Coba. So we have a program called Prolegnas. Prolegnas in Indonesia, Prolegnas is Program Legislatif Nasional. In English, I think it's like National Legislative Program. We have the prioritized one, and also we have the normal program, National Legislative Program. So this prioritized National Legislative Program is the bills that are being prioritized to be passed in the next 5 years. And as for the National Legislative Program and the rest of the National Legislative Programs are the bills that still being under discussion. So the member of the parliament will choose which of these bills from the national legislative programs to be prioritized. Oke, ini akan memberikan gambaran buat Anda.
Dalam 5 tahun kita merencanakan 185 rancangan undang-undang yang akan dibahas. Dari ini bentuknya macam-macam. Kalau Anda perhatikan berarti semuanya diurus dan semua diatur. Ya, bahkan kadang-kadang para ahli hukum itu takut Indonesia itu overregulated, terlalu ngatur gitu. Semuanya diatur sehingga overregulated, terlalu ngatur. Berpakaian aja di Indonesia diatur, makanya ada undang-undang pornografi, ya kan? Buka dikit, padahal itu jadi lagu itu, buka titik, jos gitu. Kalau di Indonesia gitu. Kalau yang orang Indonesia bisa ketawa, kalau orang luar negeri susah ini. Oke, itu gambarannya. Kemudian ada undang-undang tentang misalkan sanitasi. Ini ada di undang-undang prolegnas, ini bisa dilihat di sini. Sanitasi. Urusan toilet standarnya seperti apa, kemudian saluran air seperti apa agar clean, tidak mengganggu tetangganya, itu diatur ini kayaknya ini bakalan seperti itu sanitasi ini. Ya, ini masuk prolegnas. Kemudian tanah adat, ya mungkin itu juga di air. Permusikan, urusan musik juga diatur. Di Indonesia itu kemarin misalkan siapa tuh? Mas Anang Hirmansyah itu mempersoalkan soal RBT yang nada dering, ya kan, kita kadang-kadang langganan. Itu kalau di Amerika di luar itu sekali orang register otomatis masuk dan bayarannya langsung masuk ke rekening penciptanya atau orang-orang yang berhak untuk dibayar. Kalau di Indonesia lama nunggu rekap bisa sebulan 2 bulan. Nah, itu jadi persoalan. Padahal orang seni, orang musik ya hidupnya dari seni, dari musik, dari hak cipta. Nah, itu persoalan. Makanya perlu ada undang-undang permusikan. Nanti kalau ada kelompok petani jagung jadi anggota DPR mungkin ngusul juga undang-undang perjagungan misalnya gitu. About corn, nanti petani padi itu, the farmer. Tobacco in this country will make a bill, tobacco. Ya, mungkin petani kelapa nanti kumpul jadi anggota dewan di sini ada yang memperjuangkan undang-undang perkelapaan misalnya. Itulah. Nah, masalahnya nanti tergantung mekanisme di sini. Itu important or not gitu. Ya, penting apa enggak gitu. Gitu kira-kira ya. Saya pengen menjelaskan banyak hal dan ini penting, cuman mungkin nanti kita agak sedikit problem komunikasi ini ya. Kembalikanlah, gimana kau jelaskanlah itu Nurin itu. I'm sorry guys, since there's a language barrier and all of you have to know that once Mr. Zul Arif talks, he's unstoppable. So it's very hard to translate him. Intinya saya ingin mengatakan bahwa semuanya diurus di DPR sampai hal-hal yang kecil, tergantung arus politik yang muncul di dalam. Anggotanya pemusik, musik diatur, anggotanya petani kelapa diatur. Nah, itu. So to conclude everything that he already said, so everything, even the tiniest matter, will be discussed in this House of Representatives. So if the people wants to have, if the people have a problem regarding music or regarding a corn or tobacco or everything, the tiniest, the littlest thing, the House of Representatives, the member of the House of Representatives will discuss, will analyze everything. So we will have a bill that can fit the problems. Makanya kekhawatiran Indonesia itu bukan nggak ada aturan tapi overregulated. Semuanya terlalu diatur-atur sehingga menutup ruang kebebasan yang harusnya tidak perlu diatur. Yes, so in the end Indonesia has so many rules that everything is regulated. So it is overregulated because everything will be discussed. So everything will have its own bill. That's why it is hard for us, it is hard for Indonesians to solve even the small problems because of these regulations, because everything needs to have a regulations.
Okay, other question or I will ask to you. So is there any other questions? Or Mr. Zul Arif will start the questions for you instead. I think Mr. Zul Arif have so many questions for you. Okay, please. Thank you for this opportunity for me to ask about. Okay, let me introduce my name, Trustar Mbaka from Yogyakarta. My question number one, related with the public relation. This is the first time for me to visit this building or in a DPR RI. And my question is there any program for initiated by public relation to publish or a kind of invitation for students in high school to visit this building? I think it's kind of the consideration about the education for the high school students to know about the system or the parliamentary or everything, especially in Yogyakarta, because I spent 3 years in Yogyakarta for high school or junior at 6 years, but there is no kind of information how to visit the parliamentary. That's my question. And question number two, I have read about the information from the distribution of the party. Wait a minute. There is a 12 party with the picture that's shown before, but I have only 10 listed the party, and there is missing 2 missing party. And where's ya, kok di sini ada 12 colors that represent the party, but it's only only 10 party listed in this. Kalau anak ya. SMP, SMA, SD datang ke sini biasanya bagian itu saya jelasin. Tapi karena ini mahasiswa, saya pikir itu bagian yang sudah dilihat di televisi. Thank you. Nanti akan saya jelaskan. Thank you. Oke. Yang tanya orang Indonesia, saya pakai bahasa, oke? Program public relation untuk senior high school. You are a teacher or? Oh, oke. Saya kuliah di Jogja 8 tahun, jadi saya tahu seluk-beluk. Ini di Taman Siswa toh? Ya, saya sering makan bakso di Taman Siswa. Gitu. Saya dulu pernah ikut les di Neutron hampir 3 bulan. Jadi kalau Taman Siswa saya hafal. Di situ ada UII, di situ ada kemudian ada Gapura, Gardu, Taman Siswanya itu. Di situ. Oke. Apa program public relation DPR RI yang ditujukan untuk anak-anak senior high school? Banyak ya, termasuk kunjungan ini sebenarnya kunjungan yang terbuka luas untuk seluruh anak-anak SMA. Tadi Anda bisa lihat di Instagram kita ini yang banyak hadir ke sini nih, ini dari Pelita Harapan. Ini banyak sekali. STIP, ini SMA, SMK ini. Ini dari Bali. Jadi jangan tanya di Jogja, yang Bali aja ke sini. Jadi sekali-kali mungkin siswa-siswa diajak ke sini. Oh, invite? No, we not invite because initiative from the senior high school by itself make a proposal, just a letter. Yeah, so we don't give an invitations for the school to visit us, but if you see our website in the section of Kunjungan Edukasi, we provide
our email address, we provide our social media, we provide our address. So the schools we open, this House of Representatives opens every day. So we open for the schools to send a letter to request for a visit to this House of Representatives. So we don't send invitation, but the schools are the ones that send a request to us. Ya, jadi ini inisiatif, bayarnya bayar sendiri, bukan kita yang undang, kita sediakan makan siangnya aja. Gitu. Karena kalau nanti dipakai buat biayain siswa-siswi dari daerah, nanti disorot lagi kita. Publik itu kan sering nyorot gitu. Ya, jadi kebetulan kita tidak punya program yang itu. Tapi kalau program yang dibiayai, tapi memang sangat selektif, itu akan kita selenggarakan di bulan September besok. Ini sudah opening sejak Senin kemarin itu. Programnya namanya Parlemen Remaja. Ya. Ini programnya. Kita mengambil sekitar 124 siswa-siswi seluruh Indonesia didasarkan pada daerah pemilihan, yang masing-masing daerah pemilihan itu diambil 2 orang. Jadi kalau Jogja itu 1 dapil, nanti ada 2 siswa dari Yogyakarta yang mewakili Yogyakarta. Jawa Tengah itu ada 10 dapil, karena kebanyakan akan diambil hanya 10, tidak 2 orang. Kalau 2 orang nanti 20 orang kebanyakan. Seluruh Indonesia ini full accommodated, bahkan ada uang sakunya. Kemudian ini gambaran pendaftarnya. Jadi ini sangat prestisius lah. Ini naik terakhir 6.500-an. Ini efek sosmed. Ya, ini sosmed efek. Ya, dari 2.200-an kita terakhir di periode sebelumnya itu 6.800-an. Kita kerjasama dengan UI, jadi seleksinya pure dari UI, kita tinggal nerima yang lolos seleksi saja. Ini luar biasa, pokoknya termasuk ajang bergengsi lah buat teman-teman anak-anak SMA. Oke, mungkin itu. Kemudian yang kedua terkait distribusi tadi ya. Jadi gini, ini sebenarnya mana tadi? Ada satu hal yang sengaja saya lewati karena saya pikir sudah paham, tapi karena ada pertanyaan saya coba jelaskan. Partai-partai, nah ini. Jadi di Indonesia dalam sistem pemilunya itu mengenal istilah parliamentary threshold. Kenapa ini harus ada? Jadi ceritanya begini. Nanti ini perlu diterjemahkan nih biar tahu, karena parliamentary threshold ini juga nggak banyak yang pakai, hanya beberapa negara, salah satunya Indonesia. Kalau partai itu terlalu banyak, ngambil kebijakan itu gampang apa susah? Susah. Kalau terlalu sedikit, efeknya kayak kasus Orde Baru. Makanya dibatasi, tapi cara membatasinya gimana? Makanya dimunculkanlah parliamentary threshold ini. Ini ambang batas parlemen. Artinya apa? Partai yang tidak bisa lolos 3,5%, dia boleh ikut pemilu tapi nggak boleh punya perwakilan di DPR RI. Jadi ini semua ikut pemilu. Ini perolehan suaranya nih. PDIP dapat 18,9, kemudian yang nggak lolos itu 1,46, ini partai bulan bintang, kemudian sama PKPI. Ini 2 partai yang tidak lolos. Ya, sehingga yang ada di parlemen hanya 10 partai. Sekarang naik 4%. Iya. Nah itulah. Coba terjemahkan. We have 12 parties, that's true, we have 12 parties as mentioned in this monitor. However, there's only 10 that got the seat in the parliament. Why? Because there is parliamentary threshold. So parliamentary threshold is a percentage that each of these parties need to gain a seat in the parliament. So in 2014, the parliamentary threshold is 3.5%. So the parties that don't get 3.5% or below 3.5%,
they can still join the election. However, they can't get a seat. They couldn't get a seat in the parliament. That's why we only have 10. We only have 10 parties that sit in the parliament right now, because the rest of the two didn't make it in the parliamentary threshold. And this year, the parliamentary threshold was raised to 4%. So the parties that don't get enough, that don't get 4% in the next election, they won't be able to get a seat in the parliament. Jadi gitu ya konsepnya. Semakin naik ini semakin nggak demokratis. Angka ini kalau saya naikkan jadi 7%, negara ini semakin nggak demokratis. Karena orang-orang yang mewakilkan di partai-partai yang ini dipaksa untuk memilih, mewakilkan dari partai-partai yang masuk parlemen. Tetapi secara kinerja parlemen lebih gampang bikin keputusan. Nah, maunya yang gampang apa yang demokratis? Kalau banyak makin susah bikin keputusan. Terserah. Tapi kesepakatan terakhir 4%. So the higher the number of percentage in the parliamentary threshold, then the more non-democratic it is for our country. But practically, the higher the percentage of the parliamentary threshold, meaning the less political parties that get a seat in the parliament, right? The less of the parties, meaning the easier it is to get the easier it is to get Solution. a solution. The easier it is when it comes to a discussion, the easier it is to get a decision. However, it will be less democratic for the system of, since our country is a very democratic country. The higher the percentage in the parliamentary threshold, then the less democratic it is for our country. However, the less the parties, the political parties that gets a seat in the parliament, then the easier it is to get a decision. Okay. So it will be more practical. However, it is also non-democratic. Jadi ini angka keramat ini buat partai politik. Perdebatannya panjang, sangat panjang. Krusial, ini angka yang krusial. Nggak mungkin partai-partai di bawah 5% atau di bawah 7% mengusulkan angka ini jadi 8%. Itu namanya sudden death, bunuh diri. Kalau ini dinaikkan jadi 8%, ini tewas, wassalam, say goodbye. Tinggal ini. Di parlemen semakin sederhana, lebih mudah bikin keputusan, tapi makin nggak demokratis. So, mau pilih yang mana kita? Nah, inilah perdebatan-perdebatan yang ada di parlemen. Mau makin demokratis tapi susah bikin keputusan, atau mau sederhana tetapi makin nggak demokratis. So there has been an ongoing debate regarding the parliamentary threshold, because at the same time, it will become more easier in the decision making if the parliamentary threshold percentage is high. However, it will be less democratic because all the smaller parties won't be able to get a seat. Okay, enough. Others question. Oh, ini lokal-lokal semua, nggak ada yang luar negeri. Giliran luar negeri bingung kita. Thank you very much for the time. My name is Rudiol of Iminual Malupinda. You can call me Rudy. I'm from Sumbais, Nusa Tenggara. We after the election governor in my province, and the winner is Nasdem. Yeah. I will. It's the first time for me come to the office DPR. Thank you very much for your service. It's very interesting. I'm very happy. I hope I can look
Bung Adrian, my idola actor politik from PDIP. Yeah, I hope I bring my expectation for my island. This expectation is we hope DPR can validate regency about the new district in my island, because when the SBY president SBY always said for the new district in my island in Sumba, but until now we don't hear again about the new district in my island. I hope before the Jokowi um, can release the new regency about the new district can good. But my island always support Jokowi. Okay, yeah, I have very interest about the new for new system about the youth, invite youth to join the educational program. Please you explain more. And I ask about the how about the condition DPR in office. Always come to work in here, or always yes, yeah. And thank you very much. You're welcome. Oke. Kalau bahasa Inggris Indonesia masih bisa ditangkap nih. Kalau yang bahasa Inggris beneran nih agak susah. Oke, terkait pemekaran, istilahnya pemekaran, pembentukan daerah otonomi baru. Jadi untuk semuanya, luasnya wilayah Indonesia itu melahirkan problem administrasi yang jauh dari pusat apa ya, pelayanan service sama penduduk itu jaraknya terlalu jauh. Coba kau jelaskan dulu. Jadi kenapa pemekaran itu harus ada? Karena Indonesia yang luas itu menimbulkan problem pelayanan publik dari government to citizen atau to civil because the jarak yang jauh. Coba kau jelaskan. So Indonesia have, I think the most problem that Indonesia has is the size of the country. So why the size of the country? Because Indonesia is a very, very big country. And the problems between a big country is the distance between one province to another. And that distance comes a problem. Why it comes a problem? Because it is hard for one distance to another to get an information and also to gain an information. It is hard to spread all the informations to all of the provinces in Indonesia. Belum lagi soal kondisi geografis, bahkan di Papua itu untuk mengakses layanan publik orang bisa berjalan sampai 2-3 hari hanya untuk mengurus kartu tanda penduduk. Yes, especially in Papua, it is the geographical problem is very bad in Papua because of how hard it is to get a health care in Papua. The people of Papua needs to walk a very long distance to have a single health card. Nah, itulah yang mendasari kenapa perlu ada dibentuk daerah administrasi baru.
That's why we need a new administration province for that, to settle, to handle the problems from one province to another. So this province can easily get and can easily gain the information and can handle themselves instead of having to wait for the central city to spread all of the information. Oke. Gambarannya awalnya ini sebuah kota, East City, di sini kabupatennya. Jadi orang harus menempuh jarak dari ujung sini ke ujung sini. Kemudian dipecah jadi dua. Menjadi jaraknya lebih dekat. Yeah, so we need this the administration. We need this province to have more independence instead of having to walk a certain distance, instead of having to wait for a long time in order to solve one problems that this province has. So if we have a new administration in the province, they can handle the problems themselves before they ask for help to the central part of the city. Tapi ini melahirkan persoalan baru. But then with that also comes a new problem. Daerah-daerah otonomi baru atau administrasi baru tidak mampu membiayai dirinya sendiri. Yeah, so this new administration province, the autonomy of this province has a problem of budget. Nah, contoh di sini tadi ya. Market posisinya di sini. Mining di sini. Gold, bronze, silver di sini. Dipecah jadi dua. This richer, ini lebih kaya, yang ininya makin miskin. Yes, that's the problem of having an autonomic province, because even though it is one province, the sources can be divided, and then when the other territory, when this province was split in half, the other territory have their own autonomy, and so is the other territory. Then there's a difference of resources between these two, and the richer territory, the richer autonomy, won't be able to help the other territory. Sehingga kadang-kadang isu pemekaran itu tidak lagi pelayanan publik, tapi keinginan kelompok-kelompok tertentu untuk berkuasa. So once again, the problems comes from the need of the people, the need of the territory, because even after the government tried to come up with a solution of having these provinces and its own autonomy, they still think of themselves instead of trying to spread the equality, to spread the resources and to spread the information to other country, to other province, to other territory, because they have their own autonomy, meaning that they only think of themselves now because of this autonomy. Oke, sehingga asesmen kelayakan pembentukan daerah otonomi baru itu sekarang ada di pemerintah, bukan lagi ada di DPR. DPR nanti hanya mengesahkan undang-undangnya, sedangkan kajian kelayakannya, takut tadi ada daerah yang akhirnya jatuh miskin, nggak bisa urus rakyat gara-gara dipaksakan. Nah, itu coba jelaskan itu. Yeah, so right now the House of Representatives only handles the bills. So the House of Representatives don't handle the problems, but the government is the one that will handle the problems, and then the government will have a discussion with the House of Representatives, and then the House of Representatives will come up with a solution through the process of a bill. So the House of Representatives will create a bill
that fits will create a bill to solve the problems within these provinces. Jadi proper testnya in government, proper test provinsi, the new province itu ada di government, tidak lagi ada di DPR. Kalau dulu memang DPR make a bill that spread, and then no, that can like that, proper testnya ada di eksekutif. So in order to gain an autonomy, the government will conduct a proper test first. Oke, mungkin itu ya sementara. Ada lagi nggak sih? Udah kan kayaknya. Oh, yang tadi parlemen remaja perlu dijelaskan lebih lanjut. Dibaca aja ya. Ada situsnya, ada ininya. Kita mau sampai jam berapa nih di sini? Ya, tim dari 1 atau 2. Kalau saya sih asal makan siang bisa dibawa sini, mau sampai sore juga nggak apa-apa. Emang pekerjaan saya nerima tamu. Enggak, mau. Nah, teman-teman, bapak-bapak dari Hemat ini tripnya mau sampai jam berapa? Saya ngikut aja. Tapi maksimal saya rasa jam 12 itu udah paling akhir. Masih ada tur, Pak. Masih ke paripurna. Acara kita masih ada tour building, the museum and plenary session, the old plenary session. Nggak bisa. Okay, thank you. My name is Marno and I'm from East Nusa Tenggara. According to my friend Carlos' question about how long time we need to make a decision if we don't have a sure time for make a decision, and based on your penjelasan, your explanation, you say that a maximum twice paripurn but the problem is if two paripurn and don't have decision, they can add more time. Yeah, and based in Indonesian case, like in a few times ago we heard about terrorism, and then the DPR Parliament need time to make decision, but also we heard about planning from President to make out Perpu, yeah, what the name? Make out Perpu, and if the case like this, what the beginning position or position between government rule and then DPR rule, and thank you. Okay, next. Okay, thank you very much for the time. My name is Rabin from Yogyakarta. Yeah, because I'm sorry, I forgot. Mr. Arifin want to learn about parliament in Germany. I want to tell a little about parliament in Germany. In Germany parliament building, the mirror is transparent. Society or people outside can see senator or parliamentary inside. The meaning or the philosophy, transparency. Yeah, I want to maybe in building GPR can like
Germany Parliament building. And I'm so proud of House of Representative in Indonesia because many things has regulation. Many things like this example, and I know the regulation can make disciplinary or orderly, but when the case in Indonesia, many people from House Representative uh, know many people to make solution or implementation more less. But when make a regulation, many people in House Representative spirit. But when the case, many people of from House Representative, yeah, the implementation less. Yeah. And I want to ask about the now in Indonesia about the education regulation to recruitment student um, make jonasi. I want to ask how is result about the jonasi system in Indonesia. Thank you very much. Yeah, about the education student penerimaan siswa baru. Yeah, how is Okay. because the new Yes, hot the issue. the new rule of zonasi in penerimaan siswa baru itu apa? Acceptance of the new student. Oke, nanti saya coba tanggepin. Next. Where is the four people? Ya, pertanyaan ketiga sebenarnya dari Alice, the third person that wants to ask is the same question. So now I am the fourth, the last, I think. Yeah, Jokowi, our president, has omitted many regulations, and if we compare before Jokowi and after Jokowi regulations, which one is cheaper in the budget? Is Jokowi is cheaper in regulations, in Jokowi era I mean, or before Jokowi? Because Jokowi has omitted many regulations and make simplify of the regulations. And then I also want to know actually how much is the cost for one regulations to make regulations. Yeah, I think it is just a curiosity for as a nation of Indonesia as the first time come to the House of Representatives. Yeah, thank you. Oke, nah ini kalau ibu-ibu itu biasanya pertanyaannya soal budget, karena biasa belanja, shopping is talking about budget. Yes, she asking how much spend to make a bill. Oke, saya jawab dari ibu dulu karena ini menarik menurut saya. Berapa budget untuk membuat satu undang-undang? Karena Jokowi semangatnya menyederhanakan regulasi-regulasi yang ada. Regulasi itu menurut saya yang bagus adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau sederhana tetapi tidak menjawab kebutuhan, nanti akan ada hal-hal yang hilang. Contohnya misalkan terkait investasi. Investasi itu semangatnya memudahkan regulasi, tapi kalau proper test terhadap investor itu tidak dijalankan dalam kerangka menyederhanakan regulasi, nanti juga tidak tepat. Oke, you can translate. Jadi regulasi yang baik itu adalah yang bisa menjawab kebutuhan regulasi, bukan sekedar sederhana.
Yes, so according to Mr. Zul Arif, a good regulation is a regulation that can accommodate everyone needs. Kemudian berapa yang dibutuhkan untuk membuat satu undang-undang itu tidak bisa dibayangkan kayak jadi misalkan kalau Anda ke pasar itu kan berapa uang yang Anda habiskan gitu biasanya agak susah menjawabnya. Apalagi kalau berapa uang yang Anda habiskan ke pasar dalam 1 minggu, dalam 1 bulan itu agak susah. Tapi kalau berapa harga ayam, berapa harga sayur, berapa harga ini, tahu. Berapa yang dibutuhkan itu tahu. Nah, sistem penganggaran kita bukan satu undang-undang itu, jadi kita menghargai itu bukan, undang-undang itu bukan seperti buku. Ini harganya 2.000. Coba jelaskan itu dulu. So it is hard to predict how much cost it takes to make a regulation. For example, buku lah. Buku misalkan ini harganya 2.000, bukan seperti itu. yeah, for example, we want to make a book. We know exactly how much it costs to make a book, but it's a different case when it comes to making a bill. Oke. Tadi udah kita diskusikan bill itu bisa 1 periode selesai, bisa 2 periode selesai, bisa 2 tahun baru selesai, bisa bertahun-tahun nggak selesai. Nah, dari sana semoga Anda bisa membayangkan bagaimana mekanisme penganggarannya. So since there's no precise time in making a bill, you can already picture how much cost it takes to make a bill that is still undergoing, that is still under discussion, because how the House of Representatives makes a budget for one bill depends on how much time it takes to finish the bill itself. So the longer it takes for a bill to pass, then the more it is the cost in the making of the bill. So we can't exactly tell you how much it costs for a bill, how much money that this House of Representatives spend to make a bill. We can tell you the exact number because every bills have a different budget planning. Tapi bukan berarti kita non-budgeter. Kita tetap sebenarnya berbudget. Contoh, 1 bill itu sebenarnya urutan kebutuhan anggarannya adalah 1 untuk kegiatan rapat paripurna dalam rangka menyetujui sebuah undang-undang dibahas, itu butuh anggaran. Nanti di situ udah ada plotnya. Paripurna ini standarnya pagunya berapa untuk menyelenggarakan paripurna itu. Nah, kemudian nanti setelah itu ada rapat bamus, badan musyawarah. Jadi proses pembahasan itu paketnya udah jelas sebenarnya. Ada rapat paripurna, persetujuan, rapat bamus itu yang menentukan nanti rapat itu dibahas di komisi atau di pansus. Kemudian rapat kerja setelah diputuskan siapa yang akan membahas, misalkan undang-undang tentang sistem pendidikan dibahas di Komisi 10 oleh Bamus ditentukan seperti itu. Rapat pertama dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan itu Bamus dengan Menteri Pendidikan. Nah, itu namanya rapat kerja. Jadi alurnya sudah pasti seperti ini semua undang-undang. Setelah rapat kerja nanti ada RDP, rapat dengar pendapat, ada rapat dengar pendapat umum. Kalau RDP berarti Dirjen, Sekjen, Eselon 1, kementerian terkait itu dipanggil. Kalau RDPU mendengarkan aspirasi masyarakat. Entah itu pemerhati pendidikan, entah itu NGO pendidikan, entah komunitas guru. Kemudian Kunker. Kunker itu untuk melihat aspek empirik, aspek lapangan dari rancangan undang-undang. Dijatah 3 daerah dalam satu rancangan undang-undang. Kemudian nanti ada
raker lagi, rapat kerja dengan menteri, membahas hasil kunker. Kemudian nanti ada panja, panitia kerja. Satu komisi dipecah dalam dalam skup yang lebih kecil namanya panja. Nah, rapat panja itu butuh anggaran. Di dalam panja itu dibagi nanti menjadi tim mus sama tim sin, tim perumus sama tim sinkronisasi. Itu masing-masing tim itu butuh anggaran. Kemudian nanti terakhir sebelum dibawa ke paripurna dirapat kerjakan untuk dapat persetujuan awal dari menteri terkait. Itu masih di tingkat komisi. Disepakati di komisi, dibawa paripurna, rapat paripurna terakhir pengesahan. Jadi alurnya itu sebenarnya udah ada standar dalam satu paket undang-undang. Anggarannya berapa juga sebenarnya sudah ada standarnya. Ya. Tetapi tadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, satu paket nggak selesai, kunker nggak cukup 3 daerah, harus 4 daerah, harus 5 daerah, harus ke luar negeri misalkan, seperti itu nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi kalau ditanya budget yang presisi, nggak ada. Kayak kita menganggarkan, iya, keuangan ibu-ibu saya gitu, sebulan ini belanja 2 juta. Tapi karena kondisi tertentu butuh lebih, mungkin sisa juga bisa. Gitu. Jadi kira-kira gambaran cara kita merencanakan keuangan seperti itu. Terus kamu jelaskan. Okay, I'm going to make it short. So, to conclude everything that Mr. Zul Arif has said, it's not like we don't have a budget plan for these bills, for every bills. We have a budget plan. However, it is not a budget for a bill. It is the budget for the process of the making of the bill itself. From the meetings, from the work meetings, from the plenary session meetings, and also from the meetings, the work meetings between the member of the parliaments with the minister and the ministries involved in the process of the making of these bills. Those are the budgets that the House of Representatives have planned. We have a budget for that. However, we don't have an exact number. We don't have a budget plan for the bill itself, because it depends on how long it takes for the bills to pass. Yes, and we also, for example, we have already planned a budget for a certain bills. However, this bill turns out still needs to be discussed more, to be analyzed more, and then and then the members of parliament needs to have a meeting overseers, and then the budget plan will also make an adjustment for all these necessities. Jadi aturan itu bukan seperti membuat nasi goreng gitu ya. Aturan itu mekanisme politik. Kadang gampang, kadang susah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, itu yang kadang-kadang variabelnya terlalu fluktuatif. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jerman transparan karena pakai kaca transparan. Filosofinya itu di balkoninya, gedung di luarnya. Ya. Oh, wirawirinya bukan rapatnya. Ya, simbol aja ya, simbol. Bagus, itu bisa ditiru, Bu. Karena kadang-kadang kita itu bekerja dengan simbol. We work with symbol. Jadi glass is symbol of transparency. Maybe kita pasang kacanya di depan sana, Bu, biar gampang dilempar batu gitu kan. To easy to throw the rock by demonstrant. Jadi kalau kita lebih substantif transparansi kita, meskipun masih harus ditingkatkan, ruang rapat kita itu selalu ada balkoninya yang orang bisa menyaksikan rapat-rapat kita. Jadi rapat DPR itu semuanya bersifat terbuka.
kecuali yang tertutup. Yang tertutup itu sangat limitation. Contoh misalkan undang-undang terkait pertahanan negara. Ya masa sih jumlah rudal di mana aja, satelit di mana aja mau kita umbar kan nggak pas. Tapi kalau undang-undang tentang pertembakauan, undang-undang tentang sistem pendidikan itu sangat open. Semuanya boleh masuk ke situ, ada balkon. Kalau saya dengar kabar di beberapa negara itu balkon itu ada kacanya. Orang hanya bisa mendengar, nggak bisa ngelempar apa-apa. Kalau kita itu nggak ada kancanya, jadi bisa ngelempar. Tapi alhamdulillah sih keamanan relatif terjaga, dijaga oleh pihak keamanan. Mungkin kau jelaskan dulu itu. So it is, I think basically it's the same in Indonesia and also in Germany. During the meetings that are open for public, the general public can come and see the meetings. They can see the meetings from the balcony of the room. We don't have the glasses like in Germany, but we do have a balcony where the people, also the media, can see for themselves how the meeting runs. However, during the only the closed meetings that the public cannot see. But for the public, the daily public meetings, then everyone can see. The public can see. They can come here and they can also see in the balcony. Like maybe you can see in the picture. So in every meeting room we have a balcony. Yeah, a balcony that is designed for the people, for the public to see how the meeting goes. Ya, jadi punya hak mendengar tapi nggak punya hak bicara, nggak boleh bicara di situ. Tapi dia bisa mengikuti. Terus cara kerja orang-orang di balkon ini terkait kebijakan di bawah seperti apa? Mereka ketemu di ruang-ruang informal. Ruang-ruang informal. Misalkan pemerhati pendidikan, bagaimana dia ikut terlibat dalam proses pembahasan ini? Ya dia mendekati anggota-anggota yang punya kesamaan pandangan untuk menyampaikan ide-idenya. Yeah, so how do the public that are able to watch how the meeting goes involved in the meeting process itself? So these people in the balcony can come in the informal rooms and approach the member of parliaments to deliver their thoughts. So later on, the member of parliaments, after hearing the aspirations, the critics, and also the suggestions coming from the public, the member of parliaments will continue the meeting after that. So these people can can talk to the members of parliament. Baik, ini biasanya suasana kalau pembahasan undang-undang pemekaran nih. So you can see how the situation goes during the ini meeting. Balkonnya ada, kalau paripurna kita balkonnya di sisi kiri, kemudian di sisi sebelah kanannya juga ada di belakang. Kalau ini gambaran balkon belakang yang tadi ya. This is the pictures of our plenary session meeting room. Ya. Jadi sebenarnya kalau konsep keterbukaan kita sudah sangat terbuka. Masalahnya kan bagaimana partisipasi publik itu dipakai dalam proses pembahasan kebijakan gitu kan. Kalau masukan pasti, tapi bagaimana caranya? Nah itulah kerja-kerja politik. Gitu. Kerja-kerja politik itu seperti itu. Di sini banyak kepentingan. Ada yang berkepentingan dengan pro zonasi, enggak pro sama zonasi, ada juga. Nah bagaimana Anda termasuk yang senang ada zonasi atau enggak? Ya, tadi tanya zonasi tentang zonasi pendaftaran, Anda termasuk yang setuju atau tidak setuju sistem zonasi? Kurang setuju. Nah, tentukan pilihan dulu, jangan bingung. DPR bingung gimana dong? Kurang setuju. Ada yang kurang setuju, tapi ada juga yang setuju. Ya. Kira-kira kalau Anda ingin mengegulkan pendapat Anda akan mendekati anggota yang setuju atau tidak setuju dengan zonasi. Yang tidak setuju kan? Nah, cara kerja politik itu begitu. Tinggal nanti berapa kuat itu yang tidak setuju dan berapa kuat yang setuju.
Nah, terakhir adalah kekuatan yang setuju, sehingga akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Meskipun itu tidak kebijakan DPR, itu ranahnya ranah eksekutif. Dia tidak diatur di Undang-Undang Sisdiknas. Jadi aturan itu ada levelnya. Aturan itu ada levelnya, ada yang tingkatnya undang-undang, ada yang tingkatnya peraturan pemerintah atau government regulation. Coba kau jelaskan itu. Jadi tidak semua aturan itu undang-undang. Yeah, so not all regulations are part of the bill. So not all regulations is consist in the bill. Not all regulations. The regulations and bills are two different things. And during the meetings, the politic runs deep in the meetings itself. Like Mr. Zul Arif already said that how do we as a public participate in the meetings with the members of parliament? So for example, if us as the public, we have our own needs, whether we agree, whether we are in the opposition teams or we're in the pro team. So if we are in the opposition teams, then then how do we have these members of parliament hear our thoughts, hear what we want them to solve? Then the only thing that we can do is we approach the members of parliament who have the same perspective as us. And so after we see all these meetings, we can approach the members of parliament, we can talk to them, and then later on they will be the one who help us. There will be the one who will take our aspirations, and then there will be the one who talks to the other members of how of why do we choose these opposition teams. So our aspirations will be a part of the discussion. Oke, jadi kalau DPR terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah itu posisinya di sini. Nih. Zonasi itu apa? Kebijakan pemerintah. Terus DPR pengawasan, diawasi. Baik enggak, jangan-jangan dengan sistem zonasi itu banyak yang akhirnya enggak sekolah malahan, bingung nyari sekolah. Atau bagus, karena pada akhirnya sebaran kualitas pendidikan bisa lebih rata karena tidak ada lagi yang favorit, nggak ada yang nggak favorit. Sedih kan kalau sekolah di sekolah yang nggak favorit. Kalau pas dapat yang favorit sih ya oke-oke aja. Tapi berimpact nggak dengan sistem perbaikan pendidikan kita? Jangan-jangan justru karena nggak ada klasifikasi, bukan naik bareng-bareng tapi turun bareng-bareng. Itu ya nanti DPR akan melihat itu. Makanya kalau terkait kebijakan, DPR ranahnya adalah pengawasan ini. Jadi zonasi itu kebijakan pemerintah, DPR apa nanti posisinya pengawasan. Gitu. Terus terakhir undang-undang sama perpu. Perpu itu berlaku saat ditetapkan menggantikan undang-undang. Namanya aja peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi secara tata aturan begitu, ketika dia disahkan, perpu mengganti undang-undang. Tetapi harus mendapat persetujuan DPR dalam 1 atau 2 kali masa persidangannya. Maksimal 2 masa persidangan. Kalau enggak disetujui, maka dia tidak jadi undang-undang. Tapi kalau disetujui, dia akan menggantikan undang-undang yang lama. Gitu. Jadi perpu tentang against of terrorism itu dikeluarkan oleh Jokowi sebagai perpu, kemudian disahkan menjadi undang-undang. Nah itu proses yang ada. Tapi kalau yang terakhir disahkan bukan perpu, itu revisi. Yang perpu itu dulu waktu zamannya Pak SBY yang melatar belakangi kasus bom Bali. Jadi perpu terorisme Indonesia itu muncul latar belakangnya adalah kasus bombing yang ada di Bali. Presiden keluarkan perpu tentang terorisme, akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Jadi gambarannya seperti itu terkait perpu dan undang-undang.
Kemudian itu ya, saya rasa itu terkait apa tadi pemekaran ya, gambarannya seperti itu. Kebijakannya lebih banyak, HIV-nya, policy-nya ada di pemerintah, tidak lagi di DPR. Proses pembahasannya sama persis dengan undang-undang, karena itu nanti yang menjadi payung hukum adalah undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu dan teman-teman juga mungkin akan melanjutkan di next trip di destinasi yang lain. Saya rasa cukup ke Kak Nurin untuk bisa di close. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Shalom. Thank you, Mr. Zul Arif, for the materials. So before this is the end of our event. Before we close the event, we have a souvenir. We have a souvenir from the House of Representatives. Oh, okay. Before the souvenirs, Mr. Tobing would like to send a short speech to close before we close our events. Mr. Tobing, please. Yeah. Time is Thank you yours. very much. On behalf of our group here, we have a guest from Germany, Stube, Germany, and Miss Annette is a coordinator from Germany. We thank you, Mr. We would like to thanks to Mr. Arif and Miss Erna and the Miss Nuril, as a translation, for the opportunity to visit and discuss in the House of Representation here. We hope that this discussion can be useful for us and can be useful and give information and image for us and our guests from Germany. Then we want to say goodbye to continue our journey. Yeah, thank you very much. Thank you, Mr. Tumpal Tobing. Once again, please give a round of applause for Mr. Zul Arif, Mr. Tumpal Tobing, and Mrs. Erna, and for all of us.
dikasih tahu. Ya, mau diumumin ya? Oh ya. Okay. Attention, please. I would like to inform you the winner of Instagram contest to the owner of account Indah_Sia and Hannah Upin Space. Please come forward.